expected? आम्ही 2 दीस जाले सांगलेले हेल्थ ऑफिसर वी हॅड अ मीटिंग विथ द डेप्युटी डायरेक्टर त्यांना केले वॅक्सिनेशन शुड बी वन प्लेस रवींद्र भवन पण वॅक्सिनेशन 2 जागे असतात चिखली हॉस्पिटलान हिंगा असले आता वॅक्सिनेशन केलं आणि हिंगा 2 लेवल केलं तो फर्स्ट फ्लोर डाऊन That's why we have come because I got some complaints in the morning that there is a big queue, no proper entry. So I gave the replicate and I think I will give volunteers. आता I'm listening to the volunteers, they help for. How is the response of the vaccination drive here, sir? The vaccination drive is good and see people will have to get vaccinated and then they will be safe. So the vaccines, they are saying some shortage is there. Any shortage is not there. See, there are different type of rumors. Rumors are doing different rounds. An extended lockdown, sir. See, lockdown is required, but lockdown is required by the people and for the people. Even the chief minister is saying we have to be careful. We have to learn how to live with the virus. Everybody is taking this for granted. Everybody is blaming the government. This is wrong. So किती झाले गव्हर्नमेंट आहे घालतं झालं गव्हर्नमेंट आहे मिस्टेक हुआ ऑक्सिजन कमी आहे ब्लॅक बेड बट गव्हर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट Plans that are being taken. So complain अशी first of all काय नाशिल्ली just we had come to inspect that vaccination center is started now in Ravindra Bhavan चिखले ज्या पयलीं आशिल्लें ते हांगा शिफ्ट करून both the centers we have started on the Ravindra Bhavan ground floor and first floor. So हांगा कितें if there is any crowding or anything just to inspect we had visited. So हांगा if you see you can just see this. There is a nice arrangement which has been done and absolutely there is no crowding here. Even हांगा क्यू सुद्दां भायर मेरेन पाविल्ली ना इट इज टोटली इनसायड भायर सुद्दां कोण एकटो उबो ना सो इट्स आय थिंक इट्स अ व्हेरी गुड अरेंजमेंट डन बाय द डॉक्टर्स एंड द स्टाफ 18 to 45 जे कोण रजिस्टर जाल्या तांकां अजून वॅक्सिनेशन इज नॉट स्टार्टेड ओवर हियर वॉट इज बींग डन इज ओन्ली 45+ जे लोक आसा जो कोण हांगा येता 45+ आपले आधार कार्ड घेवन जो कोण येता वी आर गिवींग देम द वॅक्सिन्स आणि तेजे शिवाय थोडे ऑनलायनूय अबाव 45+ जर कोण ऑनलायन रजिस्टर करून आयला जाल्यार देम ऑल्सो वी वील गीव प्रिफरन्स वर बट 18 to 45 इज नॉट येट स्टार्टेड सो दे नीड नॉट कम ओवर हियर एज ऑफ नाव ऑनलायन रजिस्टर करता तांकां सेपरेट लायन बीन कितें दवरतले सेपरेट लायन बीन कितें सेपरेट लायन आमची 2 सेंटर्स आसा हांगा आनी जर कोण ऑनलायन रजिस्टर करून अबाव 45+ इफ ही हॅज कम ऑनलायन रजिस्टर्ड जाल्यार ताका सेपरेट लायन आसा